performers for Naa Maargam, and Priya Dixit. She actually dances here. We have one more person, Priya but today Anila will give us a short about Naa Maargam and Good evening to one and all. There is something called liberty to liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Each one has the freedom of expressing. For example, today if you see the papers, even Sachin's nomination to Rajya Sabha has been questioned and they call cricket as an art. So that's again a form of expression. So everybody has a different way of seeing things. For example, today's background suits our title, Naa Maargam, not the path. We have a backside of a chair, a technical snag, a roaring mic, and a sudden depression in the day. So even nature works differently. We plan one thing and Murphy's law takes over. So அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை. We plan something and take a route, but something else happens always. That was the inspiration to look at Bharatanatyam differently. So we thought of the story of Kannappa Nayana, a tribal chieftain in forest who used to come every day to a Shiva temple with his mouth filled with water, some meat which he has tasted before and little flowers on his head. Spit the water on Shiva, keep the flowers and the half-eaten meat there and go away. So legend has it that Shiva appeared before him and tested both the chaste Brahmin and him, and finally he gave his own eyes and got to get nearer to the Lord. Similarly, if you see the idol of Nataraja, there is an asura under his feet called Muyalagan, who was heard by the sages of the Dandaka forest. He gets to be nearest to Shiva, always staring at him under his own feet, whereas the very Nandi has to be about 10 feet away from the Lord. There is nothing called right or wrong, it's only the perception. So all this put together, five of us thought, why not make a production with conservative Bharatanatyam made into an idiom that expresses thoughts more to touch the people of today's generation. So even our knot has a K, which is not negative. We have knotted the knot. So the background theoretically is this, but when you go into the soundscape and the dance, we have Carnatic music, world music like the Strauss March and Tenmanga of South India, and notes of the north, chants of the north, Tirumula, Tirumandiram, whatnot. We have but it's only 50 minutes because our people won't sit more than that. Even if God himself comes, so it's not more than 50 minutes recorded music, very high scale recording. It's just to tell the world that Bharatanatyam is not yet extinct. It is alive and kicking and most popular of the 8 dance styles of India. So being a classical art form, if it's still being popular, there's something in it to look for. And we are trying to make a garland out of the interesting Bharatanatyam in this production. The producer is a renowned architect.
So she knows how to build. And there are many facets that she's built into this production. She's handled it very professionally. If you don't have a good producer, you can't do good stuff. Because all these snags also, only a producer can have a backup. Naa Maargam always wanted a backup to be to that level of classicism. So we had her at all points. And to give Naa Maargam a lift, we had Mrs. Chitra Mahesh, who gave through her experience, a world view of dealing with each facet of the production. It's not yet another Bharatanatyam program, but it's a production that India can boast this in the world proscenium as a flavor of the country. If flower were representing the civilization of India, then the culture and art would be its fragrance. Within art, fine art is the essence, and in that essence, a performing visual art relate to. So all the developed countries cannot boast of such a fine culture and art as that of India. So we promise a good and high quality production, and I think the soundscape here is giving me a background just to tell people that whatever high class you try, the Murphy's law is always working with you, walking like a shadow. Finally, it's the laughter. We all have to be happy at the end of the day. That's how we start. Anandam Adarangam, Anandam Padalgal, Anandam Palliyam, Anandam Vachiyam, Anandamahi Akila Sarasaram, Anandam, Ananda Kuttuhandanake, Sektirmulanam Istirmandiram. So that will be the opening verse. So now to the producer to give that facet and her dancing experience. It's been a wonderful experience working with Annie from the stage when Naa Maargam was conceptualized. Naa Maargam was not conceptualized seriously. உட்காந்து நாங்கள் ரொம்ப ஹை தாட்ஸோட ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணோன்ற ஓவராக சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடாதுன்னு தான் அன்னையோடைய நோக்கம். ஏன்னா whenever a person takes themselves too seriously, then they stop experimenting. Fear of failure sets in. So we are all young and we want the world to enjoy youth, celebrate youthfulness and enjoy this highly classical dance form without taking it too seriously. What we have done in Naa Maargam is we are not trying to be comic. We are not reducing it to a charade. We don't want to make it into a display of how different we can be. No. We don't want to prove a point at all. We just want to dance. We want to enjoy and dance. Like he said, Anandam is the ultimate goal of any performance. If the dancer and the viewer cannot get some joy out of it, then there is no performance. That is the only point we want to make. One more aspect that we touched upon, which is very important, is for architect now, even educationalists and academicians, and even as a practicing lawyer, but we are all artists. In each person in the world, there is actually an artist. எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு கலை உணர்வு இருக்கு. அந்த கலை உணர்வை சின்ன வயசுல வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பசங்க. ஒரு கிண்டர் கார்டன்லேருந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வரணும். We draw paintings, we draw pictures, we doodle, we write poetry. ஒரு குழந்தை ஒரு 4 லைன் எழுதும். ஆமா வந்து இதை பாரு, நான் இதை எழுதிருக்கேன்னா உடனே அந்த உற்சாகம், அந்த urges எல்லாம் நமக்குள்ள இருக்கு. வயசாக மேபி pressures of modern life, we all have to be commercially viable, we all have to make money, we have to live life in the society. So we have many facets added to our personality, like maybe needing to prove ourselves in this world, some layers of ego,
various aspects which cause us to lose this energy in us. So, in Amargam, one of the main things that we have explored is that there is art in everyone. We all can dance, we can sing, we can write poetry, we can read poetry. If we are in touch with the arts, we realize joy. And only if we are joyful, we can realize divinity in ourselves, which I think is the point we want to make. We don't want to make a point that we are making the best production, but we want to make a point that we are making a production that anyone can enjoy. It will make you happy. It may make you think, and I hope it helps you find the artist in yourself. That was the purpose. I want you all to come for the show and experience that happiness and find that artist in yourself by virtue of our performance on stage. That's all I have to say. Namaskaram. Before I say something, is there anything specific that any of you want to ask us? I think Kani and Kritika ரெண்டு பேருமே இந்த ப்ரொடக்ஷனை பற்றி நிறைய சொல்லியாச்சு. இதுக்கப்புறம் it's a more personal experience. It's a great team working together. But any specific question that I can take, I would like to answer that. You can actually free for this show. Yes, we'll be handing over some invitations to you. So you give opportunity even for the newcomers to perform on stage, or is it restricted only for Naa Maargam? This one is only for the Naa Maargam members, which is just 4 of us to begin with. So but in future you are planning to take the newcomers? We are open to it. We do not close and say that this is only the Naa Maargam group. But we will take it as and when it comes. There might be a time when I might not be free to take part. At that time we probably go to another seasoned and experienced dancer. So what are the other different types of shows that you are planning to have in the future? See, our aim is that we explore different aspects of Bharatanatyam to take Bharatanatyam out of the museum and out of the temple. Because the world itself is a temple. It's not only the temple that's a temple. The world is our proscenium. That is the point that Ani and I always, whenever we get to talk, this is something that we have always agreed upon. Yeah, the world is the proscenium. So, the performing arts make no sense if people can't relate to it. நான் ரொம்ப அழகா ஆடுறேன்னு ரொம்ப அழகா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு மோஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆடிட்டோரியம் ஆடிட்டு I'm not proving any point. Unless people can come and take back something, some joyous experience from that, I have not done my job. So things which are exclusive don't make any sense in this world unless they are inclusive, unless people can be included, more and more people can be included in that. I think that is the point that we want to highlight. அதாவது இது பாரதியார் கவிதை மாதிரி அவர் ஒன்றும் அப்பவே வந்து ஒரு புக்கை எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் எழுதிருக்கும்போது அவர் பேசினாலே ஜெயிலுக்கு போயிடணும். நம்ம வந்து ஒரு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி அது நம்ம பேர ராஜ்குமார் பாரதி வந்து பாட்டா பாடி நம்மளுக்கு சிலை வச்சு பாரதியார் இல்லைன்னு திருவல்லிக்கணியில் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியல. யானை அடிச்சு போக போறாருன்னே அவருக்கு தெரியாது. சடனா மழையை பார்த்தாரு, டக்குன்னு அச்சம் இல்லைன்னு உச்சி மீது வானிடிந்து அப்போ தோன்றதுதான். எங்களுக்கு உடுப்பி கிருஷ்ணரை பார்த்தோம், முன் கேட்டு மூடி வச்சிருக்கிறாங்க, பின்னாடி ஜன்னல் வழியா பாக்குறான். கேட்டா கனடால கணக்கண்ண கிட்டக்கி என்னங்க இதுனா கனகதாசர் வந்து பின்னாடி பாடினாரு, சிலை திரும்பிடுச்சு, நீங்க பேக்ல இருந்து தான் வந்து உடுப்பி கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னாங்க. அதுவே நம்ம தான் ஃப்ரண்ட்ல இருந்து பார்க்காம திரும்பி பேக்ல இருந்து ஒரு ஆள் பார்க்க வச்சாங்கன்னா that becomes an event. அந்த மாதிரி பல விஷயம் நம்மளை சுத்தி இருக்கு. நோய்கீழ போறவங்க தான் இப்போ இருக்கிற லைஃப்ல யூ கேன் கோ ஈஸியர்ங்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. வாட் டு டூ? ஏன்னா இப்ப கூட நாங்க ப்ரொஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணி நல்லா பண்ணணும். நான் சேர்ல உட்காந்துருக்கேன், என் பேக்ரவுண்ட் சேருடைய பேக்கா இருக்கு. இப்ப இதே ஒரு போட்டோவை போட்டா நாளைக்கு டைம்ஸோ டெக்கன் கிரானிக்கல் நல்லா சேல் ஆகும்.
இதே கரெக்டாக ஒரு பேக்ரவுண்டில் ஒரு மைக் வச்சு பேசுனா அது டெய்லி பார்க்குறாங்க, இந்த ஃபோட்டோ தூக்கி எறிஞ்சுவாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது எவ்ரிபடி டேக்ஸ் நோட் பிகாஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். நான் இப்போ கூட படிக்கிறேன், இப்போ கிரீஷ் கார்னாட் இஸ் கமிங் இன் த நியூஸ் எவ்ரி டே பிகாஸ் அவர் நோபல் லாரெட் டாகோரை தூக்கி எறிஞ்சிட்டார் முதல்ல, விஎஸ் நைப்பால ரெண்டாவது தூக்கி எறிஞ்சாரு, மூணாவது இன்னைக்கு ரெஹமானை தூக்கி எறிஞ்சிட்டாரு. இப்போ அவரை தூக்கி எறியறதுக்கு யாரும் ரெடியா இருப்பாங்க, அது வரைக்கும் அவர் பேர் பேப்பர்ல வந்துனே இருக்கும். ஈவிஆர் பெரியார் தான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க பிகாஸ் கடவுள் இருக்குன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க. இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா, எவ்வளவு அழகா சொன்னாரு, கடவுளை நண்புவன் முட்டாளேன்னா ப்ரூவ் பண்ண முடியல. He took அந்த பேஸ் தியாலஜி must be of that caliber. அந்த அளவுக்கு படிப்பறிவும் இன்டெலெக்சுவாலிட்டி இருக்கிறவங்க தான் பெரிய விஷனரி ஆக முடியும். அது நம்மளால ஆக முடியல. ஸோ அந்த குவாலிட்டி இருக்கிற ஆர்ட் we try to take nectar from each flower. எல்லாத்துலயும் இருக்கிற நல்லது கர்நாடிக் மியூசிக்ல கொஞ்சம் இதுல பண்ணி பரதநாட்டியம்ங்கிற பேலட்ல வச்சு வாழை இலை மாதிரி we want to present it so that இப்படி ஒன்று இருந்துச்சானே மறந்துட போகுது, வெறும் மாநாடு மயிலாடு அப்படின்ற மாதிரி போயிடக்கூடாது. மனுஷாலும் ஆடினாங்கன்னு என்னைக்காவது ஒரு நாள் தஞ்சை கோயில் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா, அதுக்கு தான் we are trying to push that thought. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி ஹெவி ஆர்ட். வெறும் தேவதாசிகள் ஆள், அவங்க ரொம்ப பெரிய கிரேட் பீப்புள் தேவதாசிஸ், இவங்களுக்கு தெரியல. அவங்க இல்லைன்னா நம்ம இந்த ஆர்ட்டே இப்போ இல்லை. வெரி வெரி டேலண்டட் பீப்புள், அவங்களே பாடுவாங்க, மேக்கப் இருக்காது, வாயில வெத்தலை போட்டு இது பண்ணா லிப்ஸ்டிக் ஆயிடும், கையில சும்மா ஒரு மாவு மாதிரி எடுத்து போடுவாங்க, அது மேக்கப் பண்ணி. இப்போ மேக்கப் போட்டால் இருக்கிற ஸ்கின்னும் போயிடுது, அதுக்கு போய் ஃபேஷியல் பண்ணி வர வேண்டியதா இருக்குது. ஸோ அந்த காலத்து அந்த இதெல்லாம் போயிட போகுது. ஆனா இப்ப பார்த்தா போர் இருக்குது எல்லாருக்கும். ஸோ அதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கி ஹவு டு ஸ்டில் ஹேவ் த அட்ராக்ஷன் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் அட்டென்ஷன் ஆஃப் பீப்புள், தட் இஸ் த மோஸ்ட் சேலஞ்சிங் திங். அதனால ஒரு புஃபே மாதிரி நாங்களே புஃபேயா ஆளை காட்டாம கொடுத்துறோம். we are giving it for you to taste. most of them will be palatable. எல்லாமே உட்கொள்ற மாதிரி இருக்கும்னு எங்க நம்பிக்கை. ஸோ இது மாதிரி பண்ணிட்டே இருக்குமா தெரியல. இப்ப மழை வருது, அதை பார்த்து ஒரு கவிதை பாடின மாதிரி இது. ஃபியூச்சர்ல இட் மைட் ஆர் மைட் நாட், பிகாஸ் இன்ஸ்பிரேஷன்ல வர்றதுதான் ஆர்ட். நம்ம நாளைக்கு பாரத் ரத்னா வருமா, இந்த மாதிரி 100 புக்கு போட்டோம்னா அந்த மாதிரி போனோம்னா nobody can succeed. இப்போ we were all inspired, we are doing it. ஃபார்ச்சுனேட்லி ஷங்கருக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் அமைச்சாங்க, எங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொடியூசர் அமைச்சிட்டாங்க, அவங்களே ஆடுறாங்க. ஸோ ஷி நோஸ் த நெகட்டிவ்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ஷோ. ஸோ தட் வே நல்லா வரும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. இதுல ஒன்றும் ஒரு விஷயம் நான் ஹைலைட் பண்ணதுக்கு விரும்புகிறேன். இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு வெஸ்டர்ன் மியூசிக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாடர்ன் பாப் ராக் whatever, லைட் மியூசிக், மூவி சாங்ஸ் or those kind of what we would call more contemporary and liberal art forms appeal ஆகிற மாதிரி கிளாசிக்கல் ஆர்ட்ஸ் அப்பீல் ஆகலையோ, அப்பீல் ஆகலைன்னு நான் சொல்லலை, அப்பீல் ஆகலையோ அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் and ஒரு need to put this on a platform in a digestible form. They should want it. It shouldn't be, நான் வந்து ஒரு பரதநாட்டியம் கான்செப்ட் பார்த்தேன், போரும்பா இதுக்கு அப்புறமா 8 வருஷத்துக்கு எனக்கு பார்க்க வேணும், என்னை ஃபோர்ஸ் பண்ணி 60 அழைச்சிட்டு போனாங்க. எங்கள் அம்மா வந்து பார்க்கணும், நான் போய் உட்காந்தேன், பார்த்தேன், பா என்ன பண்ணுறாங்கன்னே புரியலப்பா. This is the general, I'm seeing that and it's very sad. We have a lifelong love affair with Bharatanatyam. We feel that people can have, if not a lifelong love affair, but at least fleeting affairs with the classical arts. It is not that they have to shun it. அதுலேருந்து நம்ம விலகணும்னு நினைக்க தேவையில்லை. இதில் ஒன்று இருக்கு, உங்களை டச் பண்ணக்கூடியது இருக்கு, அந்த மாதிரி உண்டான ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எல்லாரும் வரலாம், பார்க்கலாம். எல்லாரும் இதுலேருந்து ஏதாவது definitely they'll take something home. We are not doing anything different. It's very classical Tanjavur dancing. Hani has given us a beautiful soundscape, amazing soundscape. The radio, we are going to be playing it in the morning breakfast shows. We are going to have some promotional clips played. I think it's going to become very catchy. And Mohana, have you, do you know, have you put the radio clips on the pen drives?
போட்டுட்டீங்களா? Radio clips போடுங்க. Okay, I will try to reach it to all of you, just for you all to have an idea. We made, yeah, it's great fun. He's made some lovely, and on the spot, it was like creative jamming, சொல்லுவாங்க இல்லையா? Like when Western music is composed by rock groups. அவங்க ஒன்றும் உட்காந்து சீரியஸாக ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்துட்டு உட்காந்து நான் ஒரு கவிதை எழுத போகிறேன் அப்படின்னு எழுதலை. But some outstanding songs, Hotel California. How did they make Hotel California? It's not like they sat down to write a serious song, but it's like a song that sold more covers than any other song in the world. How did it happen? Just creative jamming. I saw that happen in front of my eyes in the studio where Naa Maargam was being recorded, because the bass matter that was taken in for the soundscape. I hope I can reveal this. Is it okay? Yeah, the bass matter that we took in the பாட்டுகளும் இந்த பாடல்களும் இந்த ஸ்கிரிப்டும் நாங்கள் அந்த ஸ்டுடியோவில் எடுத்துன்னு போனோமோ, அந்த ஸ்டுடியோவில் ரெக்கார்டிங் ஆன சமயம் பிட்வீன் அனிருத்தா, சசிரேகா and Vedant Bharadwaj and G. Srikanth. G. Srikanth is a very good classical vocalist. Aniruddha I can't introduce at all. There's just too much. There's too much talent and capabilities out there. இதுதான் அவர்தான் தான் இல்லை போயிட்டு தான் சொல்ல முடியாது, கொஞ்சம் கஷ்டம். So I'm not going to qualify any. Vedant Bharadwaj, vocalist, guitarist, performer. அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து recording போது some pieces that were composed were so beautiful and appealing and young, and some of the poetry very I'm doing a small piece in it where Rabindranath Tagore's poetry has been overlaid on some music along with the Sanskrit verse on the highest ideology about Lord Shiva. So we have a Sanskrit verse, pure Sanskrit, on Lord Shiva. Overlaid on it Rabindranath Tagore's poetry on love and on adoration and adornment and divinity. Yes, adornment, adoration and divinity. Outstanding poem. And along with that, Ani has composed the most beautiful Tamil song. Just 6 or 8 words, am I right, Ani? Just 8 words. A small poem which conveys so beautifully that Nambola Karthal dress pandrathu, that ritual is dedication to God. Am I right, Ani? அது அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பெருசா சொல்லணும்னு நினைச்சாங்க. எனக்கு இது ஒரு கதை சொன்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். ஊசவட துரைன்னு ஒரு கதை. அது என்னன்னா, நேற்று பண்ண வடைய தயிர்ல போட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா லாக்டோ பேஸ்லி ஒர்க் ஆகி அது கொஞ்சம் கெட்டு போயிடும். ஸோ அவங்க வீட்டில் ஒண்ணுமே இல்லை, வெள்ளைக்காரர் வந்தோடனே எதையாவது இந்தியன் ஃபுட் அப்படின்னு அவங்க கேட்டோடனே இதை எடுத்து கொடுத்தாங்க. அது நூடுல்ஸ் மாதிரி இப்படியே வந்துச்சு. ஃபர்மெண்டடா இருந்து அவங்க லைக் ஃபர்மெண்டட் ஸ்டப். அவங்க கேக்லேயே வைன் ஊற்றி சாப்பிட்றதுனால அவர் கடைசியில அடுத்த வாட்டி இந்தியா வரும்போது இவங்க தயிர் வடை நினைச்சு கொடுத்தாங்க. இது டேஸ்ட் நல்லா இல்லை, அதான் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு. உடனே ஊசோட தலை இவர்தான் போல இருக்குன்னு எல்லாரும் பேசினாங்க. எவ்ரிதிங் இஸ் கல்டிவேட்டட் டேஸ்ட். நம்ம ஸ்டைலுக்கு இங்கிலீஷ் பேசினாலும் தமிழ்ங்கிற போது தமிழ் அப்பீல் ஆகும். ஸோ அதனால பழமொழி பதம்னு ஒன்று வச்சிருக்கேன். நம்ம பழமொழி தான் சொல்லும்போது கேஷுவல் ஆயிடுது சினிமாஸ்ல. ஸோ வி ஹாவ் அ போயம் ஆஃப் ப்ராவர்ப்ஸ், பழமொழி பதம். அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் ஆடுறது தமிழ்லன்னா அப்புறம் என்ன இருக்கு? ஸோ பழமொழி வச்சு ஒரு படம் டான்ஸ் ஆட முடியும். இது வரைக்கும் யாருமே பண்ணது இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட். அது பார்க்க போறீங்க. இது சீக்ரெட் தேவையில்லை. ஏன்னா அப்பயாவது வராங்கன்னு பார்ப்போம். எங்கேயோ ஆடினதுக்கு அப்புறம் அடுத்த ஷோ ஆடும்போது நான் திருப்பி கூப்பிட முடியும். இதுக்கே யாரும் வாங்கினா அப்புறம் நடந்துச்சுன்னு பேப்பர்ல வருது. யூ கான்ட் ஹியர் தி மியூசிக் ஆர் சீ தி விஷுவல்ஸ். ஸோ எல்லாமே கல்டிவேட்டட் டேஸ்ட். பட் முதல் வாட்டி சாப்பிட வைக்கிறேன் குழந்தைங்களே. ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூ ஷோ சம்திங், அவங்களே தே ஃபைண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பையர்ஸ். ஐயோ வேணாம், அது நல்லா இருக்காது. லைக் அவர் ஓன் ஃபாக்ஸ் ஸ்டோரி. நம்மளுக்கு எட்டாத கிரேப்ஸ் பிடிக்குங்கிற மாதிரி நோபடி ஈவன் அட்டெம்ப்ட்ஸ். அவங்கள ஃபர்ஸ்ட் பேலட்டபிள், கேட்கக்கூடிய ரசிக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம் கொண்டு வரதுக்கான அம்சங்களை வச்சுட்டு அப்புறம் உள்ள ட்ரெடிஷன் உள்ள கொண்டு வரும். ஸோ வெறும் சான்ஸ் நோபடி வாண்ட்ஸ் டு ஹியர்.
ஸோ டாகோருடைய வேர்ட்ஸ் நிஜமாவே நல்லா இருக்கு. I touch God in my song like the hill touches the faraway sea through its waterfall அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் உலக பெங்காலியில சொன்னாரா, அது இங்கிலீஷ்ல வேற யாராவது, அதுக்கெல்லாம் ஏன் போறீங்க, நல்லா இருக்கு கேட்டுங்க, அவ்வளவுதான். அது டாகோர் சொல்லியிருக்காரு. ஆனாலும் இங்கிலீஷா பார்த்தினாலும் I touch God in my song like the hill touches the faraway sea with its waterfall. நல்லா இருக்கே. ஷேக்ஸ்பியர் எழுதினாலும் டாகோர் எழுதினாலும் இங்கிலீஷ், the language, power of the language, even the best of vocabulary is but futile when it fails to convey what is meant to be. After all, ஒரு மொழி நம்ம சொல்ல நினைக்கிறது தெளிவா சொல்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. அதே மாதிரி தான் பரதநாட்டியம் ஒரு மொழி, கிளாசிக்கல் மியூசிக் இன்னொரு மொழி. ரெண்டு லாங்குவேஜ்ல ஒரு விஷயத்த சொல்றோம். நேரடியா சொல்றோம்னா யாரும் வரமாட்டேங்கிறாங்க. சேர பேக்ரவுண்டா வச்சு ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்து நாங்க சொல்றோம். இந்த மார்க்கம் நாட் த பாத் இல்ல, நாட் த பாத், KNOT. ஸோ நம்மளே ஜெஸ்டர் லாங்குவேஜ் இஸ் காமன் டு மேன். எக்ஸாம்ல பாஸ் ஆனியா, ஹிச் ஹைக்கிங், ஐ வாண்ட் லிஃப்ட், மக்கள் டெய்லி யூஸ் பண்றது. பாய், கம், அதுதான் பரதநாட்டியம். இவங்க அதை பார்த்தா பிளாக் ஒரு வாட்டி சொல்லி காமிமா ஜெயிச்சுட்டு. नाट्यारम्भे वारिवाहे वने वस्तु निषेधने कुटस्थले निशायां च नद्याम् अमरमण्डले. So basically it's just a language, but அந்த ஸ்டைல் லைட்ஸ் தான் நான் உட்காந்து ஒரு லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணினா நீ பார்க்கறதுக்கு வந்து நம்ம ஆங்க. We want to do something where people will come, watch, enjoy and just not feel. நிறைய தடவை கான்சர்ட் போறவங்க இன்னொன்று I've seen a culture. நான் வந்து I'm a concert addict. நாங்கெல்லாம் lot of us are concert addicts. அதாவது கான்சர்ட் போறதுங்கிறது எங்களுடைய ரொம்ப பெரிய லைஃப். ஃப்ரம் நவம்பர் டு ஃபெப்ரவரி I don't think we do anything else. ஆனா ஒரு கான்சர்ட்டுக்கு போனால் அதை பத்தி நல்லதா சொல்லணும்னு ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கும். அதை பத்தி தப்பா சொல்லணும்னா எல்லாம் பிடிக்கலன்னு சொன்னா அப்படின்னா எல்லாம் நம்ம முட்டாள் நினைச்சுப்பாங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய ஈகோஸ் இருக்கு, நிறைய பேருக்கு. They feel we don't have such hang-ups. We don't want you all to have any hang-ups. Please come, you're a part of Naa Maargam team. Come and watch us. We want you to come and meet us after the show. Tell us. Did we get the message across? No. Just one thing that I wanted to add, as much as how this soundscape has been very, very inspired, dance or a lot of things we planned the choreography, we had done the choreography even before we went into the studio for the recording. And when they were mentioning the creative jam, when you see that music being created out of inspiration, right, the dance also accordingly changed in many places. We could no longer stick to what we had originally choreographed. So at one point it started off with the dance being inspired by the music, and then Ani would come in and sit in some of our rehearsals and he would see the dance being changed according to how the soundscape was changing, and then there would be more inspiration to make the soundscape even better. So at one point it's become a very cyclical affair. The dance inspiring music, music inspiring dance, and vice versa. வெறும் ட்ரில் மாதிரி பண்ணா அது மிலிட்டரியில சேர்ந்து NCC மார்ச் கத்துக்கலாம். There must be life. அந்த பாவம் தான் we have tried to incorporate in the dance. பிராக்டிஸ் பண்ணி ஆடுறதுக்கு ஜிம்னாஸ்ட் நல்லா பண்றாங்க. பிரெஞ்சு பேலே டான்சர்ஸ், நம்ம ரஷ்யன் பேலே டான்சர்ஸ் ஆர் மச் பெட்டர். அதுக்கு மீறி பரதநாட்டியத்தை குவாலிஃபை பண்ற காரணம் அந்த பாவம், அந்த டான்ஸ். இங்க குண்டா இருக்கிறவங்க, ஒல்லியா இருக்கிறவங்க, கருப்பு வெள்ளை எல்லாம் கிடையாது நம்ம டான்ஸுக்கு. அங்க நீங்க ஒல்லியா கரெக்டா இருந்தா அதை ஆட முடியும். இந்த டான்ஸுக்கு அது தேவையில்லை. தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட். அங்கேயே டிஸ்கிரிமினேஷன் இல்லை. த ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸ் தட் இஸ் கிளாசிக்கல் which does not discriminate color, weight, caste, creed, அது பரதநாட்டியம் தான். அந்த ஒரு டான்ஸ் தான் கிளாசிக்கலா பெஸ்ட் பிரிஸ்டீன் வித் த மெட்டீரியல் அவைலபிள். என்ன இருக்கோ அதை வச்சு பெஸ்ட் பண்றோம். நீ உடம்பு எப்படி சரி பண்ணி ஜிம்ல RTX எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தாதான் ஆட முடியும்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. எப்படி இருந்தாலும் ஆடணும். இதை பிராக்டிஸ் பண்ணி ஒழுங்கு ஆடிடுங்க, அவ்வளவுதான் சொல்றோம்.
It's your own emotions, the human. நாங்கள் வேற செலஸ்டியல்லேருந்து கொண்டு வரல. நம்மளுக்கு வர அதே எமோஷன் கொஞ்சம் ஸ்டைலைஸ்டாக காமிங்க. கதைகளுமே மூஞ்சி முழுக்க மேக்கப் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மேக்கப் இல்லாமல் ஆடுறவங்க இருக்காங்க நிறைய பேர். இந்த தேவதாசிஸ்க்கு மேக்கப்பே கிடையாது. ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. So it is the face of India. Now we are trying to deal with the face, PHASC. If the audiovisual is ready, it will be a concentric of words. There are questions. பார்த்துட்டு கேட்கலாம். Naa Maargam, not the path. It has been a wonderful experience which you along with us are going to enjoy. There is a little of spiritualism pondered over movement and sound, and the universality and the underlying essence of all world religions have been explored in this wonderful musical Naa Maargam. எங்கிருந்து வருகுவதோ ஒலி இசை எங்கிருந்து வருகுவதோ நான் இசையின் கண்ணி கண்ணி நகதோம் நகதோம் கண்ணி நகதோம் நகதோம் கண்ணி பயணம் பயணம் கண்ணி இசையின் மொழியே மொழிதே இசையின் பயணம் கண்ணி நான் இசையின் வழியில் நகதோம் 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 இசையின் வழியில் நான் இசையின் வழியில் தனியே. I touch God in my song, as the hare touches the faraway sea with its butterfly. The butterfly counts not months, but moments, and has time enough. Let my love, like sunlight, surround you, and yet give you illumined freedom. In love, I pay my endless debt to thee for what thou art. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். முகத்தில் பழமொழி அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும். ஆத்திரக்காரனுக்கு புதிமத்து, ஆத்திரக்காரனுக்கு புதிமத்து. ஆனந்தம் 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 கரலஞ்சம் கரலஞ்சம் கரலே கரலஞ்சம் கரலே நாமே ஆடி அருணி கரம் அலங்காரம் ஆயம் சுங்காரம் and God said, that
the back. Excuse us for that. Sudharani auntie, Sudharani Raghupati, Professor Sudharani Raghupati. Such a huge person, our guru. English auntie, having guru, Sahajama. One of the greatest souls, I would say, who's been born in our country. Publicity shy. One of the greatest artists, Bharatanatyam dancer, immense well of knowledge and spirituality. She is our inspiration in the creation of Naa Maargam. 1965, I think, she was in the United States. 63. 1963, lone student, Indian student at Randolph-Macon College. Invited as an international student in those days on scholarship, studied modern dance, Western music, world history of arts. So you can imagine what a wealth of knowledge that is. Not just Bharatanatyam, beyond that. That is the essence of what inspired us into doing Naa Maargam on the path. This is her 65 years. This year, 65 years in the performing arts. I don't think very many artists can say 65 years. She started performing when she was 4. Pandit Jawaharlal Nehru flew to Bangalore to watch her rehearsal, not concert. Am I right, Annie? Like a private audience in her own home when she was a little child. So we want to celebrate that great person. So we are dedicating our first show of Naa Maargam. She is getting Academy's Natyacharya award this year for dance. The award is going to be given away on January 3rd, in the beginning of the first day of the dance season. So we are dedicating this first concert of Naa Maargam to Sudhanti, and we want you all to be with us. It's a very special day for us, because all 5 of us are little, I think, atoms in front of her. Yeah. So we've tried, these atoms have tried to collide a bit and create some energy, and we've done something. So we want you all to come and watch it. And be with Auntie also on that very special day. She's not here today, but I know her blessings are with us. And her spirit is with us, more importantly. She did many things which were never done before, but all good things, and never diluting the classicism. I hope we achieve that. நிறைய பேசிட்டோம். இனிமேல் ஆடணும், நீங்கள் பார்க்கணும், அவ்வளோதான். ஆனால் இந்த ஒரு இது அது பார்த்த உடனே நாங்கள் பேசினதெல்லாம் அப்படியே அதையே போட்டுக்கலாம் போல இருக்குன்னு தோணுது. கொஞ்ச நேரத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் பேசுறது, பேசினார் பிறவி நீத்தார் பேருடான் பெருமை பேசி. அனைவருக்கும் நன்றி.